Saway. Welcome back to my channel, Kenzo Jude Kitchen Vlog. At kung bago ka sa channel ko, don't forget to click subscribe and hit the notification bell. Guys, ang tagal ko ulit din nakapag-upload ng video dahil alam niyo naman, naging busy tayo sa mga bagay-bagay. Ang last na download ko mga last 2 weeks ay tungkol sa heaviest mango in the world. Malapit na siya guys, mag-trending. Pero alam nyo guys, speaking of trending, itong Blackpink ang tagal din nilang nawala. Pero itong comeback nila ng music video na How You Like That, sobrang trending in 3 days pa lang. Pero tumabo na siya ng 150 million views. Grabe di ba? Pero hindi rin papahuli ang mga friends natin. So, sobrang avid fan nila ng Blackpink. So kukunin natin ang mga opinion nila tungkol dito. So Rex, uy. Yes sir. About sa Blackpink. Ito nga sir, nakikinig ako ngayon ng music video nila, pinapanood ko din eh. Kasi nasa trending sila sir, isang buong linya. Dito sa YouTube sa trending, puro Blackpink. And yung music video nila, 145 million views na in just 3 days. So ayun, sobrang trending. Wow Rex, tama ka dyan. Sobrang bilis ng views nila. China Oil. Dito naman tayo sa isang kaibigan from Japan, Kois Sophie. Pasok. Hey guys, it's me Sophie Lorraine and welcome to Kui's Kenzo Jude Kitchen Vlogs vlog. Ako po ay magko-comment sa bagong video ng Blackpink which is How You Like That. Gustong-gusto ko siya mga best. Gusto ko yung mga ano tawag dyan, pa-kristal nila sa mukha and yung makeup nila doon. Napakaganda and yung galing nila sumayaw, yung choreography nila, yung hairdo nila. Doon talaga ako napapatingin mga best, yung mga makeup nila, ganyan. Gusto ko siya and sana all magaling sumayaw, no? Wow, talaga lang ha, Kois. So, hindi ka talaga nagpapahuli. Ngayon, kung may Japan, meron naman tayo from Baguio, Kois CJ. Kumusta ka dyan? Updated ka rin ba about Blackpink? Hi, what's up mga guys? It's me, CJ, and kakatapos ko lang panoorin yung bagong music video ng Blackpink, yung How You Like That, and girl, I really like that. Nakakatuwa siya, napaka-energetic nila, tapos, hindi lang yung kanta itself, pero yung mga sayaw na ginawa nila doon, alam mo, parang nakaka-inget na, shucks, sana ganun din ako kagaling sumayaw. Talaga naman, hindi rin nagpahuli. Ang mga taga Baguio, kumusta kayo dyan? May pinsan ako dyan na TikTokers. Ayan siya, oh. Diba? Walang araw na di siya nagtitiktok. Ayun, may nakasilip pa sa pinto. Makikita niyo yan? Parang namimiss ko na rin umakyat ng Baguio. So ngayon, baba naman tayo from Baguio. Punta naman tayo ng Cavite. Sa pamangkin ko na vlogger din, si Kiara Nicole Mabuti, na avid fan ng Blackpink. Pero syempre, English tayo dito dahil itong magkapatid si Kiara, Kiro, English itong dalawa pag nag-usap. So kakasapin natin ng English. Kiara Nicole, what can you say about their comeback music video ng Blackpink? Hi guys, it's Kiara Nicole, and when I watched Blackpink, their comeback, I was amazed. And it's so cool to watch it because what their outfits, their choreography are very clean and neat. And as you can see guys, the dance, their song was like calm, and then they become more powerful at the end. And it kind of feels weird that How You Like That, maybe they will like their dance better than last time, so they can give more energy to the blings out there. And thank you and goodbye. Kalimutan din mag-subscribe sa channel niya, Kiara Nicole Mabuti. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So right now, from Cavite, bababa naman tayo ng Taguig sa anak ni Kuya Kois RM, na isang dating artista ng Sampagita Pictures. Joke lang, Kois RM.
So sa anak niya si Vienna, Sasha, na mga vlogger din. So kukuha tayo ng opinion dito. Ito naman mga Koreana to. So, anong sa'yo? 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. My name is Ben. My name is Sasha. I love Lisa. I love Rose. We love Blackpink. Wow! Koreana, salamat din ang Sasha sa inyong comment about the or reaction about the comeback of Blackpink. How you like that? Okay, thank you very much. Guys, ayun, gagawa tayo ng dessert na strawberry ice cream or strawberry Oreo ice cream. Yun guys, kailangan natin ng 5 itlog. We will separate the egg white from the egg yolk. Separate natin ang egg white at egg yolk. Guys, dahan-dahan. Separate natin. Ang gagamitin lang natin guys dito ay ang egg white. So yun. White house. Egg white naman. 5 egg white na kailangan natin dito. So yan guys, sinaseparate natin yung egg white sa egg yolk. Egg white lang kailangan natin dito guys. Again. Yan o. Okay guys, tapos na tayo sa pag-separate ng egg white at saka egg yolk. So, we have here the egg whites. Yan. We will mix or ibigay natin sa icing. By the way guys, we need one half cup of sugar, white sugar. We will include or ilalagay natin dito para maging ano siya sa egg white. Tapos na siya, o ma-determine natin pag okay na siya, pag tinanyan mo, wala na. Hindi na siya, ano, like that. So, nag-stiff na siya, okay na siya. No? See? We will set aside this one. Set aside natin. So, para sa cream naman, hindi ano natin mamaya. After natin ng paggawa ng egg white, ginawa natin ano siya, meringue. So gagawa naman tayo ngayon ng set ng another cream. Gagamit tayo ng cream. Gagamit tayo ng strawberry. At gagamit tayo ng Oreo. At the last, we need the half cup sugar also. Strawberry. Tanggalin natin ang dahon. Yan. So we need more. We need more strawberry. Tanggalin natin yung half cup sugar.
mixture with our milk. Cut and fold. Magkalas. Ayun guys, gagawin tayo ng oil. Ayun guys. Guys, we have remaining Oreo. Ilalagay lang din natin. Pindot lang. Then guys, ilalagay natin sa freezer. Blackpink Oreo ice cream, inspired of the Blackpink. How you look, you like that? Okay. Then tomorrow we will taste this. Titingnan natin kung okay siya. Okay, guys. So see you tomorrow. And guys, titingnan na natin ang ice cream natin. Wow, sarap siguro nito. Check natin. Yeah. Blackpink ice cream. With Oh, it's so peach yummy. gum. It's so yummy. The strawberry for the garnish. Like this, we'll make a flower for the top. So we'll cut here. We'll put the strawberry here. That's why we have our toppings like that. So it will make delicious. Yeah, so we'll taste. So yummy. So yummy.